Hola de nuevo. Hoy vamos a hablar de nuestras familias y stem changing verbs. Today we're going to talk about our families and also stem changing verbs. Empecemos con el vocabulario. Let's start with some vocabulary. Okay, repite por favor. Padre. Madre. Mis padres. That's father, mother. My parents is mis padres. Repite, abuelo, abuela, mis abuelos, grandfather, grandmother, my grandparents. Hijo, hija, remember the H is silent, mis hijos, son, daughter, my children, mis hijos. Hermano, hermana, mis hermanos, brother, sister. Mis hermanos could be my brothers or it could be my siblings depending on the context. Tío, tía, mis tíos. Okay, that's uncle, aunt, and my aunts and uncles or my uncles, mis tíos. Okay, primo, prima, mis primos. Primo is a male cousin, prima is a female cousin, and all your cousins together are los primos. Nieto, nieta, mis nietos. Grandson, granddaughter, my grandchildren, mis nietos. Sobrino, sobrina, mis sobrinos. Nephew, niece, nephews and nieces. Esposo, esposa. That's husband and wife. You can also say marido for husband and for wife, mujer. That's another way of saying husband and wife. Okay, cuñado, cuñada. That's son, brother-in-law and sister-in-law. Let's look at the family tree up at the top. Yo soy Melinda. Roberto es el hermano de Melinda. Silvia es la madre. Enrique es el padre. Silvia y Enrique son los padres de Melinda. Ana es la cuñada. Cuñada. La cuñada. Teresa es la sobrina de Melinda. Sobrina. Alicia es la tía. Alicia es her aunt, es la tía de Melinda. Jaime es abuelo. El abuelo de Melinda se llama Jaime. Lucía es la abuela. Jaime y Lucía son sus abuelos. Muy bien. Ahora vamos a ver una práctica del verbo ser y tener. We're going to see a practice using the verbs ser and tener. So do you remember those? Let's read together. Hola. Hello, me llamo Melinda y I am a student at the University of Valencia. Do you remember the yo form for ser? Me llamo Melinda y soy estudiante en la Universidad de Valencia. Toda mi familia is from Valencia. My family is singular. It's one family, so it's going to be toda mi familia es de Valencia. Tengo un hermano que se llama Roberto. I have a brother who's called Roberto. Su esposa es Ana. His wife is Ana. So we're talking about this family up here. Okay, su esposa es Ana y ellos tienen una hija, Teresa. Teresa es la hija de Roberto y Ana. Ella tiene, remember for age, she's 3 years old, we use tener. She has 3 years. Ella tiene 3 años y es muy linda.
She's very pretty. Mis padres son Silvia y Enrique. Yo tengo, remember tener, yo tengo una tía que se llama Alicia. I have an aunt. Here's Alicia, la tía. I have an aunt named Alicia. Alicia is a biology professor. Alicia it's her profession. Alicia es una profesora de biología y es muy inteligente. She's very intelligent. Mis abuelos se llaman Jaime y Lucía. Here they are. Jaime y Lucía. I am their only granddaughter. Yo soy su única nieta. Granddaughter. I don't have children yet. Yo no tengo hijos todavía, pero quiero tener 3, todas chicas. I want to have 3, all girls. Ahora voy a dibujar mi árbol genealógico. Now I'm going to draw my family tree. Yo estoy aquí. Yo. Es cierto que tengo un hermano que se llama Roberto. I do have a brother called Roberto. Roberto es mi hermano. Mi hermano Roberto está casado, he's married, y tiene una mujer. Su mujer se llama Ana. Ana es mi cuñada. Nuestros padres se llaman Bárbara, es mi madre, y Roberto es mi padre. Bárbara y Roberto son mis padres. Bien, mi padre tiene una hermana que se llama Roberta. Roberta es mi tía. Roberta está casada con John. John es mi tío. Son mis tíos, Roberta y John. Ellos tienen 2 hijos, James y Lucy. James y Lucy son mis primos. El padre de mi padre, mi abuelo se llama Roberto. We love this name in my family. Roberto es mi abuelo y mi abuela es Rita. Roberto y Rita son mis abuelos. Por parte de mi madre, tengo una tía. Por parte de mi madre, on my mother's side, I have an aunt. Tengo una tía que se llama Belinda. Belinda y Bárbara son gemelas. They're twins. Gemelas would be twin sisters. Gemelos would be twin brothers. Okay, son gemelas. Y Belinda tiene una hija que se llama Jenny. Jenny es mi prima. Okay, so this is a small portion of my family tree. Of course, I have many more tíos y primos, muchos más. Pero por ahora ya estamos, okay? Hablamos un poquito sobre los nombres y los apodos y los apellidos. Let's talk a little bit about names, nicknames, and last names, surnames, how that works in Spain. Okay, first of all, I have a few names, a few common names and their nicknames. Okay, repite por favor. Antonio, Toño, Francisco, Paco, José, Pepe, Javier, Javi, Santiago, Santi o también Diego. Santi y Diego vienen de Santiago. Santi y Diego come from Santiago. Enrique, Quique, Alejandro, Alex, María Jesús, Chus, Isabel, Isa, Dolores, Lola. El nombre Lola viene de Dolores. Rosario, Charo, Carmen, Menchu, Teresa,
Tere. Montserrat, Montse. Okay, so those are a few nicknames. There are many, as there are in English, there are many in Spanish. Now, last names, los apellidos. Apellidos means surnames or last names. In Spain, this is how it normally works. Normally, everybody has two last names. The first last name comes from the father, and the second last name comes from the mother. So, for example, Pepe Dominguez Gonzalez marries Rosario del Prado Andrade, and they have a child. They may name the child Jose, after the father, maybe not. Pepe comes from Jose, so Jose would be the first name. Then for the last names, you're going to take the first last name of the father, so it would be Dominguez. And then you're going to take the first last name of the mother, which happens to be a two-word last name, Del Prado. And there you have his name, Jose Dominguez del Prado. So you always keep the first last name of the father and the first last name of the mother. Okay. Now, I have a questionnaire, un cuestionario sobre tu familia. I have a questionnaire over your family, about your family. What you're going to do for your homework this time is you're going to draw your family tree and label all the relationships just like I did. And of course, you don't have to include everybody. You can change names. I did. You can change some names, and don't worry if you don't include everyone. And then also you're going to answer the questions to this questionnaire and use the answers to write a short paragraph about your family. Okay, let's go over the questions. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? How many brothers and sisters do you have? Okay, tengo un hermano. But you're going to write your own answers to the question. ¿Cómo se llaman? Se llama Roberto. ¿Cuántos años tienen? Tienen 30 años. ¿Dónde viven? Vive en Chicago. ¿De dónde son tus padres? Son de Chicago. ¿Cuántos primos tienes? If you have a lot of cousins, maybe too many to count, you can just say, tengo muchos primos. I have a lot of cousins. Tengo muchos primos. O tengo 10 primos, por ejemplo. ¿Viven cerca o lejos? Viven bastante lejos. No viven en Georgia. Viven lejos. This is near or far. Do they live close or far? Viven lejos en mi caso. ¿Cuántas personas viven en tu casa? Okay, how many people live in your house? ¿Quiénes son? Who are they? ¿Dónde viven tus abuelos? Mis abuelos viven en Florida, por ejemplo. ¿De qué nacionalidad son? ¿Son norteamericanos? ¿Son ingleses, por ejemplo? ¿Tienes alguna mascota? We talked about animals. Mascota is a pet. Perros, gatos, pájaros, birds, dogs, cats. ¿Cómo se llama? So you write down if you have a pet, what the pet is un perro, es un gato, and the name of your pet. ¿Cómo se llama? Or ¿cómo se llaman? With an N if you have more than one pet. Ok, ya estamos con la familia. A continuación vamos a ver los stem changing verbs. We've already done regular verbs for AR, ER, and IR, so we've done all the regular verbs. But there are a class of verbs that are called stem-changing verbs. And they work the same way as the regular verbs as far as their endings. The only difference is you're also going to change the root, the stem of the verb. So let's take a look at some of these examples. Algunos verbos cambian de raíz al conjugarlos. Some verbs change the root when you conjugate them. For example, algunos verbos cambian de E a IE. Some verbs change from the E becomes an IE, IE, okay?
For example, comenzar. Comenzar means to begin. There's another verb for to begin, which is empezar, and they both happen to be stem changing verbs, y to ie. So let's conjugate this verb, comenzar. Repite, yo comienzo. Tú comienzas. Ella, él, ella, usted comienza. Nosotros comenzamos. Vosotros comenzáis. Ellos comienzan. Okay, notice that the E changes to IE, except for the nosotros and vosotros form, it just stays the same. You don't have to change it. Let's go through this one more time. Comienzo. Comienzas. Comienza. Comenzamos. Comenzáis. Comienzan. Por ejemplo, repite, yo comienzo a entender el español. I am beginning to understand Spanish. Okay, here are a few more verbs that change from E to IE. Querer. Querer is an important verb. Te quiero means I love you. Querer really means to want. Yo quiero ir a un restaurante chino. I want to go to a Chinese restaurant. Yo quiero. The E, the first E changes to IE. Pensar. Pensar means to think. Ellos piensan que la película es mala. They think that the movie is bad. Preferir. Preferir, you're going to change the second E because the first E is just part of the prefix. So it's going to become, mi novio prefiere la comida japonesa. Prefiere. Venir. To come. Mis primos vienen a verme. My cousins are coming to see me. Mis primos vienen a verme. Entender. Entender is one of the verbs that means to understand. Comprender y entender. Entiendo lo que dice mi profesor. I understand what my professor says. Okay, now there's another class of verbs that changes from O to UE. There's some very common verbs that fall in that category. Poder, for example, poder. Repite, yo puedo. Tú puedes. Él puede. Nosotros podemos. Vosotros podéis. Ellos pueden. Let's go through that one more time. Puedo. Puedes. Puede. Podemos. Podéis. Pueden. Once again, it doesn't change for the nosotros and vosotros forms. It stays as O. Okay. An example. No sé si puedo aprobar el examen. I don't know if I can pass the exam. See? More O to UE verbs. Jugar. Jugar is different because it's actually U to UE. It's the only one I know that has that. Mis amigos juegan al fútbol los fines de semana. So the U changes to UE. My friends play soccer on weekends. Mis amigos juegan al fútbol los fines de semana. Volver. To return. Volver. ¿Cuándo vuelves a casa? When are you coming home? ¿Cuándo vuelves a casa? Dormir. Mi abuelo duerme 8 horas diarias. My grandfather sleeps 8 hours every day. Almorzar. Almorzar means to eat lunch. ¿A qué hora almuerzas normalmente? What time do you eat lunch normally? Okay, then there's a few verbs that change from E to I. For example, pedir. Pedir, the E changes to an I. Te pido que no me hagas daño. I ask you not to hurt me. I'm asking you not to hurt me. Servir. El camarero nos sirve la comida. The waiter serves us the food. Decir. To say or to tell. Mi novio siempre me dice la verdad. My boyfriend always tells me the truth.
And there are more verbs in each of these categories. These are just a few to get you started. And these are the few very common verbs that have stem changers, but you'll notice you're going to learn more and more stem changers as you go on. Now we're going to follow Miguel through his day. Here we have some pictures in a sequence. Este chico se llama Miguel, se llama Miguel. Hoy Miguel, he has English class. Do you remember the verb for tener? Tener is irregular in the yo form. Yo tengo, Miguel tiene. Hoy Miguel tiene clase de inglés. He has English class. La clase, it begins at 8:30. La clase comienza a las 8:30, pero Miguel llega tarde para el examen. But Miguel arrives late for the exam. You see, he arrives at 9. Él llega a las 9 y el examen empieza a las 8:30. Después del examen, after the exam, he returns home. It's an O-T-U-E, so él vuelve a casa y he eats a sandwich, O-T-U-E, él almuerza un sándwich. Después de almorzar, Miguel, he sleeps and he takes a nap, la siesta is a nap. He sleeps the siesta for 20 minutes, por 20 minutos. Él duerme, O-T-U-E again. Miguel duerme la siesta por 20 minutos. Por la tarde, Miguel estudia en la biblioteca. He studies in the library. That one's not a stem changer. Por la noche, Miguel trabaja en un restaurante. And at night, Miguel works at a restaurant. Los clientes, the clients, the customers, order the food, piden la comida, y Miguel he serves them the food. It's E to I, just like pedir is E to I, servir is E to I, so les sirve la comida. Por fin, Miguel llama a su novia y le dice todo lo que ha hecho durante el día. He tells her what he's done during the day. He talks to his girlfriend. He calls his girlfriend, llama a su novia y le dice lo que ha hecho durante el día. Bien, ahora algunas preguntas. Go ahead and write out these answers to these questions to practice. ¿A qué hora comienza la clase? What time does the class begin? La clase comienza a las 8:30. ¿Te acuerdas? Remember? ¿Te acuerdas? ¿Qué tiene hoy Miguel? Hoy Miguel tiene un examen. Tiene un examen. ¿Qué hace después de su examen? Después de su examen, Miguel vuelve a casa. Vuelve a casa. ¿Qué hace en casa? What does he do at home? ¿Qué hace en casa? Miguel almuerza un sándwich. He has a sandwich for lunch. Almuerza un sándwich. Y también él duerme la siesta. He takes a siesta. He takes a nap. Duerme la siesta. ¿Qué hace Miguel en el restaurante? What does he do in the restaurant? Miguel sirve la comida. He serves the food. ¿Qué hace Miguel al final del día? Al final del día, Miguel llama a su novia y le dice todo lo que ha hecho durante el día. He calls his girlfriend and he tells her everything. Le dice todo. Perfecto. Muy bien. Ya estamos por ahora. Nos vemos pronto. Chao.